Друзья, вот мы и приехали. В смысле, наоборот, уже сейчас уезжаем практически, потому что приехали мы сюда 2 часа назад. Пока готовили, пока замеряли, пока раскладывали. И вот не прошло и 2 часов, уже почти все закончили. Сейчас Александр срезает краешки, подклеивает чуть-чуть уголки. И все, мы закончили. Все, обои готовы. Мне даже поругать его не за что. Здесь уже все срезал, там заканчивает. И сейчас мы уезжаем. Дальше можно будет готовить стенд, привозить сюда мебель и делать всю остальную красоту. And memories stacked up in my head. I wish I could let you go. I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. Ну что, друзья, вот и заканчивается наша выставка Ремонт Экспо. Спасибо всем, кто приехал. Я был рад с вами встретиться. Те, кто не приехали, не расстраивайтесь. Будут и другие поводы. Обязательно встретимся на других выставках. Скоро, кстати, Батимат. Приезжайте туда. Те, кто в регионах и не можете вообще в Москву приехать, тоже проблемы решаемые, потому что мы регулярно проводим презентации в шоурумах наших партнеров, наших дилеров. Вам просто нужно узнать, когда мы будем в вашем городе, и все. Наша встреча обязательно состоится, и мы, и я, все будем очень рады встретиться и обсудить ваши идеи, ваши проекты. Пока!